Inakuwaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti, and of course it's another episode fully and proudly sponsored by bed chairs or office furniture tu za aina yoyote. Make sure you reach out to them kwenye namba ambayo iko kwenye screen yako, alafu nawaambia kwamba umetumwa na maneno wa nguvu the entertainment PA. Utakuwa umenipa support ya kutosha. Anyways, leo nimekuja kupiga story na Stephen Maithia with a very incredible story, a very amazing story which I'm sure you guys have never heard about. Na nataka tu tumjue kwa undani, lakini kabla ya hapo wacha ajitambulishe, tuambie ni nani na anafanya nini. Yeah, so kwa majina naitwa Stephen Maithia. I'm a photographer, creative director, art director, digital Photoshop artist, and a scriptwriter based here in Nairobi, but born and bred in Mombasa County. Okay. Yes. Yeah, you reach out to us that you have a story that you'd really love to share. And what really, intrigued me about the story is the fact that you are a seer. And I mean, at this time and age, to hear someone saying that they are a seer, you'd really be interested to know about it. So tell us, how did it all start? Kutoka mwanzo, you told me that ilianza ukiwa shule. Tell us about it mpaka sasa hivi, and how it has actually been able to impact your life and that of others. So when people hear the word seer, or when people hear about the spiritual realm, I think for many people it seems like a new concept, or something that is non-existent, or something that it's not a thing. But for me to have experienced this thing, it has made me be in a position whereby I can now, counsel people, or I can now preach that this thing is real, and it's there, and it's not something that people should, rub it off. So my whole experience ilianza nikiwa high school pale, ukiwa form 1, form 2, mambo ya kawaida, kusoma nini. Lakini kaja wakati fulani ilikuwa kuna hii karatasi ya biology. Nilikuwa napenda sana sciences. Mpaka hiyo kuja kwa campus, I pursued something in the sciences. So kuna wakati huu niliona. At the time sikuwa naelewa what this is, because also to me this was something very new. So nikaa katika yale mandhari ya nimeona kuwa kuna karatasi fulani. So you see how tukiwa kwa darasa, karatasi zikiwa zinagawanywa. Ilikuwa biology test, nini. So iko kwa vision. This is not in the physical realm. So mwalimu akaingia na karatasi akaanza kuzigawanya. Kaeka student to student to student to student to student. So mimi nikapokea ile karatasi, alafu kulikuwa na wenye tunajua wale tuliingia high school nini, even primary school, at times you'll take that paper and start flipping the pages. So ile utukutu nikafungua, nikafika pale kwa Ise ilikuwa na seeing all this in a vision. I'm seeing all this in a vision. And the funny thing is, you don't get to see yourself. You can't touch yourself, you can't do anything with yourself, but you can interact with other things. Ujioni lakini unaona vitu vingine. Ni venye kamera venye naona, that's how you see things in the spirit realm. So nikachukua hiyo karatasi, nikaanza kupekua zile kurasa, nikafikia kwa ile swali ambalo sikuwa nimelisomea. So I started cursing, how someone would curse shit nini, because this is something na sikuwa nataka kufeli. Nikaona was point blank. Then after that nikarudishwa sasa to the physical realm. Hiyo mtihani ilikuwa 3 days later. Nikaenda nikaisomea ile swali 20 marks ya Ise nini. Nilipoisomea, so hiyo siku ya mtihani ilipofika, the same pattern venye mwalimu aliingia, akakuja akapeana karatasi, akakuja akanipatia karatasi, mimi nikapekua, nikaona hiyo swali word to word. Na nikakumbuka nilikuwa nimesomea, na kusema ule ukweli, I think I scored 20 out of 20. Hata nilikuwa na marks zaidi. Mwalimu akaniita mbele akaniambia, Steven, well done, umefanya vizuri. Ningekuwekea 22 out of 20, but we cannot do that. So because the most mark unaweza pata ni 20 out of 20 on the Ise part. Overally, yes, I'd scored overally better kuliko wao wengine, because I think I was number 2 kwa hiyo karatasi. So hiyo ndio ilikuwa my first experience. I never got to share with anyone, because wakati huo mimi sikuwa naelewa ni nini and what is happening, and maybe there are people who would take this like, hey,
like are you crazy or something nini, so mambo nilikuwa najiekea. So after that I got other experiences hadi kuingia sasa campus, whereby I think also with the age pia hizi nini zinaendelea kuongezeka. So campus and also after campus hizi vitu zikaendelea sasa kuwa even more powerful. And yeah, What did you experience in campus, for instance? so in campus nime experience vitu mingi. There are incidents whereby kuna wakati fulani babangu mlezi, huwa kuna baba mzazi na baba mlezi. So babangu mzazi alituacha nikiwa ningali mdogo, alafu babangu mlezi picked up when I was 6 years old. So amenilea hayo miaka yote hadi kuja kufa kwake 2016. So pale 2016 tulikuwa na maswali, roho ya baba imelazwa, yani iko wapi? Because we believe in afterlife. We believe in there's heaven, there's hell, there's all that. Kila mtu ako na beliefs zake. Sasa ikawa kuna wakati, na hii ni kitu ikaja ikafanyika mara nyingine, ikawa like bado najiona like it's now my spirit inaangalia kila kitu. So ikawa nikaona babangu mzazi, alafu ni kama setup ilikuwa inataka kukaa hospitali lakini si hospitali. Alafu baba alikuwa amevaa nguo nyeupe. Alafu kando yake kulikuwa na, naweza sema ni mtumishi. Kuna mtu, there's a woman huko nyumbani Mombasa, huwa anaenda maombi kwake. So alikuwa hapa kando yake, and my mama alikuwa pia hapa kando. So ndo alikuwa anamuuliza maswali, wakimuuliza uko aje mali? How are you feeling right now? Because my babangu mlezi alikufa na meningitis. And it was a very, ilikuwa after hapo maisha ikaanza kuteka downhill, because tulikuwa na bills za hospitali. Aliacha bill kubwa sana na ikatusumbua kidogo. So we had quite a number of challenges from that experience. So I saw my dad, na mimi I am not interacting with these people. So wako hapo mbele wanaongea, akaulizwa saizi unasikiaje? Akasema mimi niko sawa kabisa, yani mahali nipo mimi niko sawa kabisa, hata msiwe na wasiwasi. So from that, kumbe na from the other end, mimi nikiwa huku nikiona hivi, yule mama mtumishi mwenye nakwambia pia huona hizi vitu. Hata kuna wakati ashaituambia baba ashaimtokelezea, na huwa anamwambia 1 2 3. Kama pale nyumbani kuna picha ya baba yenye tumeweka kwa ukuta, na hiyo ilikuwa ni instruction yenye baba alikuwa amesema, ekeni hiyo picha kwa ukuta ndo msinisahau. So my late dad communicated to that woman to give us that message. Mimi nao niliona. So kuna wakati fulani nilipoenda nyumbani nikamwambia mama, bedhe mam, niliona hii na hii. Akaniambia pia kuna mtu alikuja akaniambia the same thing. So 2 different things happening. Mimi niko Nairobi, ule mtumishi na my mom wako Mombasa. They had their own conversation. Mimi naletea conversation nikidhania this is something totally new, na kumbe she was told. So hapo ndio nikaanza kuona, wait a minute, what is this that imeanza na mimi? So from there nikaanza kuona other things, nikaanza sasa kujiamini. So the next incident ilikuwa, there's a neighbor of ours, mamake alikuwa mgonjwa, jirani wetu tu. So nikamwambia, niliona mamake akiwa outside the hospital, alikuwa amekaa hivi, unaweza kaa tu hivi, alafu anapungiwa hewa. Ilikuwa hospitali ya Mombasa, anapungia hewa hivi nini. Nikamwambia, kuna wakati utaenda kuona mamako in hospital na utampata akiwa nikaa anapungia hewa. It's like she's feeling better, so just expect this. Alipoenda kumuona, I think the following day, aliporudi akaniambia, Steve, what is, because nilienda na Kenya uliniambia this is how nilipata mamangu alivyo. Yes, alikuwa mgonjwa, but nilipoenda nikakuta nikaa ameanza kupata nafuu, na venye tu describe ile occasion venye atakuwa amekaa, ndivyo nilivyompata. Akiwa amekaa pale nje, mama alikuwa amekaa nje akiwa anapungiwa hewa and all that. So ikawa ni kitu nikaanza kujiambia, now next time nikiona nitakuwa naandika. Nikiandika kama ni wewe nimekuona na kuambia. Haya, alafu nikiwa na zile records at least, hata ikawa baadaye naweza ambia watu hizi vitu tunaona niliandika na ndo hizi zimefanyika. One thing I'd also really love to know is,
Now, when the vision is coming, are you always sleeping? Are you always seated? Or what are you always doing when it comes? Unakwaga umeketi tu unaanza kuona vitu vyako ama unakwaga umelala? So huwa zinanikujia mara mbili. Kuna nikiwa nimelala. So most of the times usiku, I think in between kuanzia anytime from saa sita kuendelea, between saa sita na saa 11. Na kuna kitu mi hufanya before that, either na kuanga nimefast. So fasting yenye watu wanaambiwa wanapuuza, it has something to do with the spirit world and also your spirit, because ukijinyima chakula kimwili, you feed your spirit. So it takes you closer to another realm, which is not the physical realm. So what I usually do, nikienda kulala, if I want to see something, because yes, I kwangi out of will, but there's a way I can condition myself. So hiyo wakati sitakula chakula kizito, I'll just take fruits and water. Alafu before then, of course, kuna maombi, nini. Hata kama sija fast, fruits and water. Nikishaingia kulala, I start seeing things. Alafu kuna the second way is, saa zingine neza, but this happened I think only twice. Haijaini hapenia tena. Nishaisikia. Saa zingine hata unakaa hivi, saa ni ile unakaa hivi unasikia, nika kuna mtu anakunongonezea kwa sikio. Na unasikia sauti kabisa. So at times you might think, am I imagining things? Am I hallucinating or something? Because you can clearly hear someone's voice karibu na sikio yako. Kama kuna wakati nishaisikia ni kama kuna watu walikuwa wananongenezana, ilikuwa I think a man and a woman, na nikawa huyo mwanaume alikuwa anaambia mwanamke pea mtu fulani gari. Na unaisikia hapa. So the first thing I usually do, so that in the future, even from such interviews, if you'd want, to go back for reference, kuna mtu at least who bears witness, and that is my mom. She's the first person that I get to explain these things. Nikiona kitu chochote, nikisikia kitu chochote, I rush to her namwambia. Kama ni text ama nampigia, mom, leo nimeona hiki na hiki. Hata hapo awali nilikuwa nakuonyesha some of the messages and etc. Then the third experience ni ile, naweza kuwa nimekaa hapa na I'm being moved niende mahali fulani wakati fulani. So hapo sijaona, sijasikia, lakini napata ile hisia kuwa nenda mahali fulani. I just get the urge. Na ukweli ikifika naonanga kitu yenye I was intended to see. So that has happened. These are things that, especially at tatu, ni kitu siwezi sema naweza eleza, especially unaenda mahali unakuta mbona nilifika hapa na hii kitu nilikuwa nikijue. So ni vitu, mwanzo ya tatu ni kitu siwezi eleza haswa, but hii ya kwanza ya kuona na kusikia nimesikia mara mbili, kuona nimeona mara mingi. So I've interacted with the spiritual realm a couple of times. Yeah. When was the last time you had a vision, and what is it all about? The last time I had a vision was jana. Jana nilikuwa na mheshimiwa the former county governor of Mombasa. You mentioned that to me. Yeah, that is Hassan Joho. Yes. Alikuwa anakuambia nini? Sijui haswa, because at times zinakuja zikiwa wazi, saa zingine zinakuja zikiwa ni kazi na fifia. But people that there's a time before Joho ilikuwa Kodhe. Okay. Before Kodhe, cartoon comedian. Before cartoon comedian, CEO wa Safaricom, Peter Ndegwa. So I've seen Peter Ndegwa, I've seen cartoon comedian, I've seen Akodhe, I've interacted with Joho. Ni watu mimi sijai kutana nao in person. Did you get to talk to them in the vision? Yes, I got to talk to them, and I'm pretty sure this is something that will happen. So I've talked with top corporates, I've talked with influencers, I've talked with celebrities, wengine si wa huku. Have you talked to me? Ali, sasa naongea naye physically, but sijaongea naye before kwa vision. Okay. But Akodhe, cartoon comedian, Peter Ndegwa, Joho, hata watu wa nje. Nishaijiona hata na The Rock. Hapa tu hapa. Nishaiona pia Beyonce na Jay-Z. But I think it has to do with what I'm doing, the projects that I'm handling. Yeah, I think that's the direction. Yeah. And now, how do you differentiate between a real vision
and say you slept and got a dream. How do you know that this was just something in my mind? This was just the devil playing with my mind, like scary dreams, or this is just something that is real and it's going to happen? Do you always have something that tells you that this is real? Yes, and that's a very good question Ali umeuliza. So how to differentiate between a vision and a dream? For me, when I have dreams, sitakumbuka kwa deeply. So I won't remember that particular thing vastly. So what I mean, dream ni ile nitanini hivi nione hizo mental images, but nikiamka I don't remember much. But with a vision, I interact with that place and I remember everything in context. Naweza nikakwambia from minute 1 to minute Z. Everything, every single detail, and I don't forget. Even after 2 years, even after 3 years, bila hata kuandika chini, I'll still tell you 3 years ago I saw this and this and this and that. So that's how I know this is a vision and this is a dream. With a dream, if I have mental images that I don't get to remember afterwards, that was just something. Hiyo quarter tu ile kawaida, lakini vision ni ile najua even after 5 years nitakwambia bado, na ni kitu nakumbuka kwa kina in very deep context. Na at times when you are in a vision, or rather in the spirit realm, you get to experience things like unaziona ndo hizi, you can see this, you can see that, you can see that, nini in very, kuna texture flani, They're almost tangible. they're almost tangible and you can actually feel like you are there. Because truth be told, mimi ndege sijaipanda in the physical realm. Huwa natamani sana Mungu anijalie maybe end year ama next year mtu nipate nini ya kupanda ndege, but I've never boarded an airplane. Huwa ni something I desire, but I've traveled in an airplane in a vision in the spirit realm, and I actually felt how it feels even not being in an aeroplane in the physical realm. So I've traveled to three countries so far. France, hadi unahisi hiyo hewa ya France. You see how you can go to a different environment na usi hii si hewa ya Kenya. So kuna hiyo hewa ya France. I've been to Nigeria and also Uganda. Yeah, hizo ni. I'm very interested to know, pengine looking at your background, haujawahi kuulizia ukaambiwa kwamba kuna mtu kwenu maybe they used to be a seer or something of that sort? Sijawahi uliza. I'm planning to go see my grandfather and also to sit down with my mother nimuulize kama pengine kuna mtu anajua kwa familia alikuwa na such abilities and stuff, but I plan on going to see my granddad before the year ends, so we have a one-on-one conversation. Maybe it could be from my father's side, but we are not close with my biological father. Alafu nilikuwa nimekuambia pia babangu mlezi alifariki. Yeah, so yeah. And now let's talk about how it's actually been able to change your life. How it's actually been able to move you to the next level. How it's actually been able to impact other people's lives. So let me start with myself. So let's say for example, nikiona kuna mtu fulani nili interact naye. Kama nakumbuka kuna wakati I saw myself kwa room moja, that was in 2020. 2020 nilipokea simu. Nilienda Mombasa nyumbani, nikapatwa na lockdown. Kurudi nilikuwa kwa kibanda fulani, nimekaa tu nikikula. Nimetoka kunawa mkono, nimeingia hivi, hiyo kibanda ni ya rafiki yangu fulani. Nikapata simu. Simu nikaambiwa, are you Stephen Maifia nini? So we have this shoot, tungetaka ufanye ni ya commercial ya Infinix. Niko like, wow. Yani just after lockdown, mtu ananipigia, and I think that was my second commercial gig. Like a commercial gig which is huge. So nikapokea simu, This is real, not... This is now real. This is real. Now I'll explain this in connection to my vision. So in my vision, mimi nilijiona na Diamond Platnumz. Tulikuwa in a room. So I was with Diamond, tuna interact. You see, interacting with these people na hao ni watu wakubwa, unaona. So like, nafanya nini na watu kama hao?
So nilipopigia hiyo simu, that's when I connected, because at the time Diamond was dating Tanasha 2020 2019, hususan 2020 nikidhani walikuwa ni kama kuna hiyo kutaka kuachana, lakini vision nilipata 2018 2019 kuwa I was in the same space as Diamond Platnumz. So 2020 nikapigiwa simu, nikauliza okay, nani akina models who are going to model for the ad, na nikapatiwa watu watatu, Ketaktres, Tanasha Donna na Shefali. So wao ndio walikuwa wameteuliwa na Infinix ku model for the ad. Tanasha, Diamond, that's when I connected. So haikuwa nikuwe na Diamond directly, but someone close to Diamond who was Tanasha. Yeah, and tulienda tukafanya shoot. We did the shoot at 209 Status Road. I do my big commercial shoots hapo 209 Status Road. Yeah, and that's how I got to interact with those people, yeah. So that's for your life. For other people's lives? For other people's lives, kuna ile tuseme kama kuna kitu kibaya kinaenda kufanyika, naweza nikakwambia. So wewe mwenyewe ndo uamue kama utakiombea kisifanyike ama utachukua caution. Kama kuna wakati nishaiona my sister, now these are immediate people, immediate family members. So my sister alikuwa shule, na kwa vision niliona nikaa hayuko shule, lakini hajatolewa shule kwa sababu ya ukosefu wa karo. It's just another reason which I couldn't point a finger at. So nikapigia mamangu nikamwambia, naona my sister Esther akiwa hayuko shule, lakini sijui mbona hayuko shule. So she got the message, and this was like months prior. Hata ile mamangu ni mtu very spiritual, alafu yeye upenda kushiriki na pastors nini, atauliza maombi au watu. So hata wale watumishi wenye wako nao hawakuona, they did not see this coming. I'm the one who saw this. So months later akanipigia simu, nimepigiwa simu na principal wa Esther niende shuleni. So kuenda shuleni ndo akaambiwa like Esther alikuwa anataka kubadilisha shule. As I had explained to you, babangu mlezi alipofariki, I think my sister alikaanza kunini na mambo na mental health issues nini. So she wanted a change of school. So that was the reason why alikuwa tolewe hiyo shule alikuwa akaenda shule nyingine. So whatever I had communicated with my mom months prior ikaja ikatimia. Alafu pia mimi imenisaidia kwa sababu kuna wakati fulani kushaikuwa na tukio ambayo ilikuja ikaniumiza sana, but I have healed from that. Yenye nilikuja kuna wakati fulani tu ilikuwa this is now my partner. Nilikuwa nikimpigia simu, tulikuwa tumeachana nikiwa nikiondoka, yani ile kuachana nimeondoka nini, then baadaye nikijaribu kumpigia simu simpati. So mimi nikaenda kwangu, lakini kitu ikaniambia, I think after a few hours kaniambia bila kupiga simu nenda mahali fulani. Mimi nikatii. Sasa hii ni hisia, hii si kusikia, hii si kuona. So kwenda mahali pale ndio ngakuta hata venye niliingia pale kwake, no one heard me. Unaona venye ghost anaweza ingia hivi kwa ukuta, ashtukize surprise, lakini mlango nayo nilifungua nini, hakuna mtu alinisikia. Na hiyo wakati nilimfumania akiwa na mtu mwingine. So you see these things, hiyo ni kitu kama ningejua baadaye. I'm a very emotional person. If I had known this thing later on, ingeniumiza zaidi. So ilikuwa muhimu nijue kwanza, alafu I process, nijikalishe chini and I heal pole pole. Okay. Yeah. I've talked to people who talk about the spirit realm, and they say that sometimes they get to talk to people who they don't see. They get to talk to people who died. Apart from pengine babako mlezi, have you ever gotten a chance to talk to any spirit in any way? Yes, I have, but spirit yenye nimepata fursa kuongea nayo, because you see God is a spirit. Our creator is a spirit. And these beings exist in the spiritual realm. Heaven is a spirit realm. Hell is a spirit realm.
Anything between is a spirit realm. It's only that now our world is the physical realm. So kuna incident yenye Yesu ashainitokelezea, lakini hii haikuwa in the physical world. This was in the spirit realm. So this is what happened. For the very long time mamangu amenilea na shida, kung'ang'ana. Jua mzazi akiwa peke yake kuna ile kung'ang'ana. So if I can describe hiyo event, mi niko hapa nimesimama. Venye huwa inaanza na kwanga, it's like my spirit iko nje imesimama mahali fulani. I can see forward and a bit of myself, but I can't see huku. Ni kama mikono hivi nikifanya hivi, lakini sasa kwenda nyuma siwezi jiona, but kwenda mbele naweza jiona. So ikawa kuna, it's like this big hall, ilikuwa kama hall kubwa, alafu mbele kulikuwa na giza fulani, na huko mbele kulikuwa na mwanamke na mwanaume wamesimama huko mbele. Then my mom alikuwa kwa my left side, ako hii side, alafu ule mwanamke na mwanaume wako kule. Then sauti ikaanza kuniongelesha, ikaniambia, unaona ule mwanamke na ule mwanaume, hao sasa ndo kuanzia saizi watakushika mkono. Na hiyo sauti ikaniambia pia, mamako sasa ni wakati wake wa yeye kupumzika. Na kupumzika na maanisha like zile responsibilities kuwa taken away from her are now delegated to another person, or rather another family, na huu wenye watanshika mkono kuniinua juu. Hasa nikitaka kuelewa ile sauti ni ya nani, ndio nikaona pale kando, now on my right kuka, it's like kuna mlango, so you can see outside. Ndio nikaona Yesu there was a cross, nika ilipelekwa chini, Yesu akanini hapo juu, ikapandishwa. Ndio hapo nikapata ile meaning ya nika alisulubiwa for my sake and also for the world's sake. Okay, how did you know it was Jesus? He looked like Jesus. How? What did he look like? At the time when I saw him akiwa chini hakuwa na nguo. Unaona kwa movies venye tunaonanga Yesu akisulubiwa, tunaonanga akiwa na nguo hapa chini lakini juu hana. Alafu you could also see zile marks. There were marks, then there was this, kulikuwa na ile crown. Yeah. So that's how ya miba. So lione hiyo crown ya miba, nikaona hizo marks, na huku juu hakuwa na nguo. Alikuwa tu how you'll see it in movies. But what assured me was the crown and the marks. Hapo ndo nikajua this voice ilikuwa ya Yesu Kristo. And that message was for my mom. Mimi sikuwa na message yote. Alikuwa ananiambia tu ni wakati wa mamako kupumzika, so that now the responsibility that she has been carrying, ile uzito wa maisha anaenda kuondolewa. Unaona? So someone else is going to take over. Yeah. Oh, that's crazy. And it happened in this way. So kuna wakati kulikuwa, like I told you, baba mlezi alipokufa kwa na financial struggles. So ikawa mimi siwezi sema niliacha shule, but I put a pause kwa academics. Further nini sasa nikaanza kuhustle. Actually that's how I started photography, doing photography in campus, kupiga picha hapa kule nini as it grew. So further ikakosekana, nikasema let me put a pause to my academics so that my sister asome, yeah, and mimi nitakuja pick up later. So the relevance of that vision is that kuna mtu alinipigia simu. This is true story. There's someone who called me. Akanipigia simu akaniambia nataka tukutane. Now this is in Mombasa, and is a very sijika watu wanamjua, lakini ni daktari fulani Mombasa. Anaitwa Dr. Chamia. Ukienda George Hospital utampata. So Dr. Chamia alinipigia akaniambia kuja tupatane ofisini. Kwenda ofisini akaniuliza what have you been going through, nini, are you okay? So akanidadisi. Na kusema kweli it felt like unaona hiyo fatherly experience that I lacked, because hata alipoanza kuniongelesha I cried. Nikamwambia yes, nimekuwa nikingangana, I've been doing 1 2 3 just to keep going, but I really need pesa ya kumaliza shule.
So nikaenda nikapatia Dr. Chame akaniuliza how many semesters umebaki nazo ni nini, nikamwambia few semesters, wakaniambia go to school, ukienda shule just go and confirm how much is the school fees and stuff ni nini, alafu niambie. So nikaenda shule, that was in February. Kwenda shuleni nikapeana report and that's how akanilipia ile karo, ile muhula ya kwanza. Yeah. That's crazy. Now, this story now brings us to this fictive universe. Tell us about it. So, Fictive Universe is an Afrofuturistic world of African superheroes who, against all odds, are fighting to save their culture, continent, and communities. For the longest time, when I was a kid, sikuwa naona any representation of African heroes or Kenyan heroes. Nilikuwa nimezoea the likes of akina Batman, Superman, Wonder Woman, and all that. So nikakuja nikajiambia nisipoona any representation of black superheroes, I'll come up with my own superheroes. So I think the only representation niliona is Wakanda. Besides that, hakuna any authentic African superheroes. So that's when I came up with now Fictive Universe to house all these African superheroes wenye ni authentically African. Yeah. So, what does it entail? So in these stories, the fictive universe. It's a combination of so many characters, and each character has a particular story. But the main aim or the backbone is we are sensitizing the community or spreading awareness on matters cultural heritage conservation, environmental conservation, gender equality, including people. Kama kuna story fulani ya walemavu kwa kitabu, kuna Wangeshi, Wanjiku, Wangare, Wangoi, ni wasichana wanne wenye ni walemavu, lakini ni walemavu ndio, but they have unique superpowers. So hapo tunajaribu pia kuinclude watu walemavu, you know to such stories, because hao ni watu wenye wameachwa nyuma ama wamewekwa kando when such concepts have been brought about. Yeah. So is it something that you've seen in the future that is probably gonna blow up or something? Yes, it's something that is going to blow up, and the reason why I'm saying that is because in my visions I've talked to corporates, and I've also I've been with people that they would want such works for their branding. Venye nilikuwa nimekutajia mtu kama The Rock, Beyonce, Jay-Z, au ni watu even for their albums, these are things that they're very interested sana sana. But you see with like mtu kama Peter Ndegwa, Safaricom, this is someone that could come in because most of the issues that have been touched in these stories are things that also Safaricom focuses on. Yes. Is it a book that you would say you are selling, or what is the whole idea about it? So at the moment, we are not selling the book. This is just for my marketing, but we will have comic books, we'll have animation on the same, we'll have films. This is a very scary dream because inahitaji pesa, investors, big budgets, but tunaanza pole pole. So in the meantime, our photography artworks are available, and we are going to have the first issue of our comic book, then animation, then film, then video games. Yeah. If any of the people ambao umewataja, be it Joho Akuthe, be it Stephen Ndegwa, are watching this video, what would you like to tell them? I'd really urge them to get to support. It's a team. So Fictive Universe, Fictive Productions is a team. Tungependa sana kuwork na nyinyi, and it will be a dream come true because most of you, if not all of you, the issues that are being touched on here, these are things that you get to amplify outside there. Like ukiona Kodhe pale uzungumzia wanawake sana. Peter Ndegwa, Safaricom, mission yao inakuanga kutouch on these communities, kama kuinclude watu. Unaona kama watu walemavu. I've seen a calendar on that. I've seen Safaricom collaborate with this DJ mwenye ni mtu anaishi na ulemavu nini. So such matters, and if they invest in this vision, this is something that could help in sensitizing the community, but besides that itaweka pia Kenya kwa limelight. Yeah, when it comes to now authentic creativity. This is great. This is very creative. I've actually gone through it and seen
very amazing characters. But one thing I really love to know, what is your message to people who do not believe in the spirit realm? My message to people who don't believe in the spirit realm, I want to tell them that the spirit realm is very real. It's as real as Ali and myself here. It's as real as you know, grabbing a bottle of soda or a bottle of water. And most of the things that actually happen in the physical realm must happen in the spirit realm. So there's a connection between the spirit realm and the physical realm. In the spirit realm, how I usually explain, spirit realm ni kama uzi, nikistretch hivi, iko na past, present na future coexisting at the same time. Na kitu chochote ambacho kinafanyika in the physical realm lazima ki happen in the spirit realm. So ukitaka kujua even how people huwa wanajua like oh kitu fulani itaenda kutendeka, they have to engage the spirit realm first. So naweza ambia watu, if you can spend time to get to know yourself as a spirit and also to get to understand the spirit realm, utakuta vitu mingi zenye zina manifest kwa maisha yako ziko in the spirit realm. Kuna zingine huwa zinakaziwa, unakuta like kitu fulani ndio inafaa kufanyika lakini nikaa imezuiwa ama inacheleshwa. So ni wewe utambue jinsi ya venye unaweza accelerate hiyo kitu yenye iko in the spirit realm yenye imezuiwa ama imesloishwa, uifastishe sasa ikuje imanifest in the physical realm kwa kasi. And how do you do that? Like, how do you connect your physical self to the spirit realm? I mean, for someone who's really interested in this, like, is there a way towards connecting the two? So for different people, for people it kuna different ways. Like myself, if I want to do that, what I'll do, kuna kitu inaitwa kuna sacrifice, na hii si sacrifice kama ile watu wa kitambo tunaenda unachinja mbuzi nini nini, hapana. Tunasemanga sadaka kanisani, ile ukienda kutolea Mungu sadaka. So what you do is you offer something that is known as a prophetic sacrifice. Unaenda na sadaka yako, unaambia Mungu, Mwenyezi Mungu, hii nakutolea kwako kwa ajili ya kuleta kile kitu fulani kije kitimie. So you can offer something that is known as a prophetic sacrifice. I think that is the best way naweza sema. Yes. It's great, and I really appreciate you for coming. I think some insights vitu vingine mi wanavisikia naviona kwenye movies, lakini leo nimepata kuvisikia from someone who has actually experienced it all. Now, how do people get to you? What is your phone number? Kwa mtu yote ambaye anataka kureach, maybe they want to be part of this huge project, talk to them. So ukitaka kunifikia, mwanzo nitaanza na Instagram. So Instagram is Stevenchi. Stevenchi is STEVENCHY. So Stevenchi_photography. On Facebook pia ni Stevenchi photography, alafu pia kuna Stephen Maithia. Sana sana Stephen Maithia, ukitaka kunifikia Stephen Maithia on Facebook. On Instagram Stevenchi_photography. On TikTok at Stevenchi01. My contact business number is 0700388005. Thank you so much for coming, and I really appreciate any support that would go to this fictive universe. You never know, you might be supporting something that is going to be big and worldwide. Thank you so much once more for coming. Kama kuna swali lolote ambalo sijakuuliza, kama kuna issue yote ambayo hujaijibu, kama kuna mtu ambaye unataka kuzungumza naye, it's your time. Ningependa kuzungumza na wanafilamu. Najua there are people outside there, especially to corporates. This is a very big venture. It's a very big dream, and it's a youth-led organization, a youth-led dream. At times, the biggest challenge that we have as young people huwa ni mambo na fedha nini. Unaona kama hii project inahitaji pesa ya kuinvest. So if you're a corporate out there and ungependa kutusupport, please reach out, because at the end of the day I also want to support through this fictive universe. I want to support widows. I want to support orphans, and I want to support fatherless kids. So any proceeds that come from you buying our books or you buying our artworks are on sale. Once you get to buy this, pia
kuna percentage yenye inaenda kusupport wajane, mayatima na pia watoto wenye hawana baba. So at the end of the day we are also giving back to the community and impacting the community. Yeah. Thank you so much. The message is actually home. Mimi naitwa Presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing. Another episode fully and proudly sponsored by Bed Palace KE. They have amazing furniture. Be it office furniture, home furniture. Make sure you reach out to them. Nawaambia kwamba umetumwa na Presenter Ali, the entertainment PA. Utakuwa umenipa support ya kutosha. Behind the camera we have Frank, the director. Mwanangu nguvu sana. I'll see you guys in the next video. Signing out.